Akina muri filimi ariwe mama wa Yesu Kristo yari umugore ukiri muto cyane, umugore w'imyaka 22 isatira 23. Ubu tuvugana ni umukecuru rukukuri, umukecuru w'imyaka 70 kandi aracyariho, atuye muri Israeli. Yitwa Levika Neumani, ariko abantu benshi bamumenye kuri Maria cyangwa Bikira Maria. Bimwe mu bintu tugiye kumuvugaho bitangaje harimo no kuba icyo gihe yakinaga filimi ya Yesu Kristo cyangwa se ari mama wa Yesu Kristo yaje gusama inda y'Umwuka Wera. Icyo gihe yasamaga iyo nda ngo burya yari atwite inda y'ukuri itari y'Umwuka Wera, inda yari ifite igihe kingana n'amezi 2. Nyuma y'iminsi mike filimi isohotse yaje no kuyibyara, maze aza kubyara umwana w'umukobwa w'imfura ye witwa Noga Pardo. Ubu umwana w'umukobwa we afite imyaka 46. Uyu ni umugore w'igikundiro kandi mwiza bihebuje, ndetse abajya bamureba ku mafoto batangajwe n'ubwiza bwe. Ni Bikira Maria, nyina wa Yesu Kristo. Niki cyatumye bahitamo uyu mugore ngakina ariwe mama wa Yesu Kristo ku myaka y'imike cyane? Ahubwo se uyu mugore abayeho mu buhe buzima? Kina baha ikaze muri iki kiganiro. Yesu ashimwe kandi ahimbazwe. Ikaze. Ukuntu Imana ikunda u Rwanda, aba baturage baje kureba umubyeyi Bikira Maria Nyirimpuhwe yabonekeye kuri iyi poto gutya. Abaturage abizera. Uyu mugore yakoze akazi katoroshye muri iriya filimi ya Yesu Kristo. Mu bakinnyi b'ingenzi kandi b'imena batumye filimi igenda neza, uyu mugore yari arimo atitawe ku myaka ye. Uyu mugore yagaragaye mu bice by'ingenzi birimo kubonekerwa ubwo Umwuka Wera yamubonekeraga akamubwira ko agomba kuzasama inda kandi azabyara umwana w'umuhungu akamwita Yesu. Iki gice yakigaragayemo cyane. Yagaragaye kandi ajya gusura Elizabeth mugenzi we. Uyu mugore yagaragaye ubwo yari ari kubyara umwana we nk'uko babihanuye, amubyarira mu muvure. Uyu mugore kandi yagaragaye ubwo yari yagiye gushaka Yesu mu rusengero ku myaka 12 bari bamuburiye irengero, maze amusanga mu rusengero i Yerusalemu. Uyu mugore kandi yagaragaye mu bukwe bw'Ikana ubwo hari habaye ubukwe nubwo ngo warongoye batamuzi cyangwa se tutamuzi. Uyu mugore kandi yagaragaye munsi y'umusaraba ubwo umuhungu we ari we Yesu Kristo bari kumubamba bamuziza ubusa cyangwa se ari gupfira ibyaha byacu. Urebye role z'ingenzi yagiye azikirana n'uyu muhungu we, mbese ni abakinnyi b'imena muri iyi filimi. Ntago ari buri wese kandi mu bakinnyi wari bushobore gukina iriya role uyu mugore yakinnye. Hari ibyo bagendeyeho bahitamo uyu mugore. Dore icyambere, Levika ni umuyahudikazi ukomoka muri Israeli, afite isura yo mu burasirazuba bwo hagati, Middle East look. Afite kandi uruhu n'amaso bihura n'amateka y'akarere ndetse n'ibyabereye muri ako karere. Umuproducer watunganyije iriya filimi witwa John Herman yashakaga ko umuntu ukina iyo role agomba kuba asa neza n'umuntu wari utuye Nazareti mu myaka 2000 ishize. Niyo mpamvu rero bagombaga kwitabaza uyu mudamu cyangwa se uyu mugore kubera ko ari we wari wujuje ibyo ngibyo babonaga. Uyu muproducer ntago yashakaga ko iyi role yakinwa n'umuzungukazi w'umunyamerika cyangwa ahandi, kuko abangaba bagiraga uruhu rw'umweru cyane kandi bakagira amaso yenda kuzamo ibara ry'ubururu. Ibi ntago byahuraga n'aka gace cyangwa se abakomokaga muri aka gace. Icya kabiri cyatumye bahitamo uyu mugore, yari umuhanga mu kugaragaza amarangamutima ye ku maso. Niba ababaye akabigaragarisha amaso mukabibona, kandi yaba yishimye nabwo akabigaragarisha amaso mukabibona. Bari bakeneye rero umuntu nk'uyu uri buze guhura n'agahinda kuko umuhungu ari bubambwe, uri buze kwishima kandi yibarutse umuhungu we. Bari bakeneye umuntu ugomba gukora ibintu nk'ibi. Ikintu cya gatatu cyatumye umubyeyi bamuhitamo, n'ubundi yari asanzwe ari umubyeyi kandi yari atwite afite inda y'amezi 2 nk'uko twabikomojeho. Ibyo rero biri mu bintu byamuhesheje amahirwe yo gukina iriya role, kubera ko bari bashaka umuntu ushobora gukina iyo role neza ku buryo abantu bazareba iyo filimi bazajya babona ko ibyo bintu ari ukuri. Bari bukenera umugore utwite kandi uri buze kubyara. Birumvikana kuba yari atwite byatumye agira imyitwarire nk'iy'umugore utwite, maze kuko biryoshya filimi abantu babibona nk'ukuri. Ikintu cya kane cyatumye bahitamo uyu mugore kagomba gukina iriya role, nuko uyu mugore ibyo yakoraga yari abizi kubera ko yarabyize.
yari yarize mu ishuri bita Native riri mu gihugu cyo muri Israel n'ubundi. Uyu mugore babonaga ko ari we wenyine ushobora gukina iriya role yibaruka, akibarukira mu muvure kandi akabikora neza, maze bamuhitamo. Igitangaje kuri uyu mugore ni uburyo isura ye cyangwa ishusho ye yamamaye cyane kugeza n'aho abantu bayirotamo. Uyu mugore abantu benshi bamumanitse mu nzu zabo, abandi bamwambara ku mashapure, ku maboko n'ahantu hagiye hatandukanye. By'umwihariko muri Afurika cyangwa se muri Aziya bazi ko uyu nguyu ari we Bikira Mariya, nyina wa Yesu Kristo. Ikindi kintu cyatangaje rubanda ni uburyo uyu mugore yakinnye iyi filimi atwite inda y'umwana w'imfura w'umukobwa we witwaga Noga Pado. Uyu Noga Pado nawe yabaye umukinnyi wa filimi cyane ukomeye aho bita Tel Aviv muri Israel. Ubu afite imyaka 46 nk'uko twabivuzeho. Uyu mukobwa yamenyekanye cyane mu bijyanye no gukina filimi n'amatiyatire muri icyo gihugu. Ni nabyo yize abikuriramo cyane ko yabitangiye akiri mu nda. Nubwo uriya mugore muri filimi mumubona avuga, ariko amajwi mwumva ntagaraye. Uyu mugore hakoreshejwe amashusho ye gusa, ariko amajwi ye ntago yigeze akoreshwa, yewe n'ijwi rye nta muntu urizi keretse undi wagiye ureba filimi ze zigiye zitandukanye yagiye akina nyuma. Uyu mugore impamvu batakoresheje amajwi ye nuko uyu mugore yari umunya-Israeli wavugaga ikirimi cy'igiheburayo, kandi iki gihe bari bakeneye umuntu uri buze kuvuga icyongereza cyangwa se amajwi y'icyongereza kugira ngo iyi filimi ibashe kumvwa na benshi ku isi. Byatumye rero bafata amajwi ye bayakuramo bayasimbuza y'icyongereza bizwi nka dubbing. Ibi bishatse gusobanura neza ko twebwe icyo tuzi ni isura ye n'amaso ye, ariko ijwi rye ntago turizi kubera ko ritigeze rikoreshwa muri iriya filimi. Liv Kaneman aracyakina filimi. Ni umukecuru afite imyaka igera kuri 70, yibera muri Israel, abana n'umugabo we, umugabo ukunzwe cyane witwa Amicha Pardo. Iyo urebye uwo mugore kuri ubu ngubu ubona ari umugore uri energetic woman, umugore ufite imbaraga mu by'ukuri. Ntago akunda kuvuga ku bijyanye n'amadini cyangwa se idini yabasengamo, akunda kwigarukira cyane ku bijyanye na filimi, akangurira abantu kuba baha abagore muri filimi bagakina imyanya yo hejuru ikomeye kuko nabo burya ngo bashoboye. Iyi filimi ifatwa bwa mbere yafashwe mu mashusho mato, mwese murayabona ukuntu yasaga, ariko ejo bundi bayisubiyemo bayikora mu mashusho manini bizwi nka high definition cyangwa se HD. Mu gitaramo cyo kumurika iyi filimi nshya yasubiwemo batumiyemo uyu mugore yaraje bamuha ijambo, avuga ko yatunguwe no kubona abantu bakiri gukoresha isura ye mu bijyanye no kuvuga ubutumwa bwo muri Bibiliya mu myaka 40 yose ishize. Ubu iyo ari gukina amatiyatire n'amafilimi yibanda cyane ku marore atamugira umuntu muto, ahubwo amugira umuntu mukuru nk'umubyeyi cyangwa se undi muntu wese ufite icyo yagezeho mu buzima, atanga inama ku bandi bantu muri ayo marore. We n'umugabo we bafitanye abandi bana, ariko ntago bakunda kubagaragaza mu itangazamakuru. Uwagaragaye cyane ni uyu w'imfura wabo kubera ko nawe ari umukinnyi wa filimi, uyu Noga. Iyi filimi ya Yesu Kristo byanga bikunda nawe warayibonye, yasohotse mu 1979, yarebwe n'amamiliyari y'abantu benshi, yahinduwe mu ndimi zirenga 2000. Ni filimi yakunzwe cyane kuruta izindi zose zigeze kurebwa ku isi, ariko kandi nta mafaranga menshi iyi filimi yigeze yinjiriza abayikoze, ahubwo ngo n'ubu baracyari mu ideni. Ibyo twabivuzeho mu kiganiro cyashize. Nitwa Radu, ndabashimiye ko tugeranye kuri uyu munota. Imana ibahe umugisha, tuzabane mu biganiro byacu by'ubutaha. Ciao ciao.